Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിന്റെ പാർട്ട് 24 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In the international accepted 4 color code system of triage, red color indicates the type of patient who is, the options are dead, medium priority, high priority and ambulatory. And the answer is high priority. അപ്പോൾ ട്രയേജ് സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത 4 കളർ കോഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്. റെഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ്. ദ പേഷ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഷോക്ക് ഓർ hypoxia is present or imminent, but the patient can likely be stabilized and if give immediate care will probably survive. And the second one is yellow color. Second priority is also known as urgent. That including the injuries have systemic implications or effects, but patients are not yet in life-threatening shock or hypoxia. Although systemic decline may ensure given appropriate care, can likely withstand 45 to 60 minutes wait without immediate risk. And the third color code is green. Third priority non-urgent cases ആണ്. Injuries are localized without immediate systemic implications with a minimum of care. These patients generally are unlikely to deteriorate for several hours if at all. Fourth one is black. That is dead patients ആണ് ബ്ലാക്കിൽ വരുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കളർ കോഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ്, യെല്ലോ ഈസ് അർജൻറ്റ്, ഗ്രീൻ ഈസ് നോൺ അർജൻറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഡെഡ്. ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ട്രയേജ് സിസ്റ്റം. The next question. Which of the following is an indicator of AIDS? The options are CD4 count more than 400 cell bar mm cube, CD4 count less than 200 cell bar mm cube, CD4 count less than 600 cells bar mm cube and CD4 count less than 1000 cells bar mm cube. And the answer is CD4 count less than 200 cells bar mm cube. അപ്പോൾ CD4 സെൽസിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് 500 to 1500 സെൽ ബാർ mm ക്യൂബ് ആണ്. ബിലോ 200 ഈസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ്. The next question. Assessment of gestational age at birth is done using. The options are New Bellard score, Apgar score, Braden scale and Downey score. And the answer is New Bellard score. It's also known as Bellard Maturational Assessment. It is devised by Dr. Jenny L. Bellard. Bellard score le parameters നോക്കാം. That are posture, square window that is wrist, arm recoil, popliteal angle, scarf sign and heel to ear. ഇതാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ന്യൂ ബെല്ലാർഡ് സ്കോർ ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് അസസ്മെൻറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. റിമൈനിങ് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം. ഗർ സ്കെയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ യൂസ് ടു പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ പ്രഷർ അൾസർ റിസ്ക് ആൻഡ് ഡൗണി സ്കോർ to assess the severity of respiratory distress. The next question. Most common cancer associated with AIDS. The options are Hodgkin lymphoma, Kaposi sarcoma, small cell cancer and Ewing sarcoma. And the answer is Kaposi sarcoma. The next question. When caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine the cardiac function? The options are carotid, brachial, pedal and radial. And the answer is brachial artery. Carotid artery ആണ് അഡൽട്ടിൻ്റെ കേസിൽ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫാൻസിൻ്റെ കേസിൽ നെക്ക് തീരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിക്ക് പകരം ബ്രേക്കിയൽ ആർട്ടറി പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The answer is brachial artery. The next question. Type of mosquito transmitting Japanese Encephalitis is. The options are Aedes, Culex, Anopheles and Mannsonia. And the answer is Culex mosquitoes. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Aedes mosquitoes. The disease caused are chikungunya,
dengue, lymphatic filariasis, Rift Valley fever, yellow fever and Zika. Second one is Anopheles. The diseases are lymphatic filariasis and malaria. And third one is Culex, that are Japanese Encephalitis, lymphatic filariasis and West Nile fever. Next question നോക്കാം. Earliest manifestation of hepatic encephalopathy is, the options are flapping tremor, fetter hepaticus, spider angiomas and confusion. And the answer is confusion. നമുക്ക് remaining options just ഒന്ന് നോക്കാം. First one is flapping tremor, that is also known as Asterixis. It is the tremor of the hand when the wrist is extended. Sometimes said to be resembles the bird flapping its wings. Next is fetter hepaticus, that is breath has a strong musty smell, that is ammonia smell എന്ന് പറയും. Next one is spider angioma, that is small dilated arterioles clustering very close to the surface of the skin. In the next question, biomedical waste management and handling rule came to enforcement in India on, the options are 1968, 1983, 1998, 1999. And the answer is 1998. The next question, avulsed teeth should be placed in, the options are normal saline, cold water, warm water and milk. And the answer is milk. The milk is recommended because it has a compatible osmolality to the teeth root cells and it is thought to be readily available. And the answer is milk. The next question, a teaching method employed to develop proficiency in a particular teaching skill is, the options are micro teaching, role playing, demonstration and simulation. And the answer is micro teaching. The next question, the following steps are involved in communication process except, the options are information source and encoding, channel, decoding and feedback and evaluation. And the answer is evaluation. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. 7 elements ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡർ, എൻകോഡിംഗ്, മെസ്സേജ്, ഡീകോഡിംഗ്, റിസീവർ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻഡർ. സെൻഡർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കൺസെപ്ച്വലൈസ്ഡ് ഐഡിയ ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഡെലിവർ ടു ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻകോഡിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് the way the information is described or translated into a message. Third one is message. Message is the idea, fact or opinion that our sender wants to communicate. And fourth one is communication channel. Communication channel is the method of delivering the message. Next is decoding. The interpretation of message and decoding. Next is receiver. Receiver is target audience of message. Last one is feedback. Feedback is the response or action a receiver takes after decoding a message. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following is the basic element of true experimental research design? The options are manipulation, control, randomization, and all of the above. And the answer is all of these. അങ്ങനെ ഈ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ. മാനിപ്പുലേഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ബൈ റിസർച്ചർ ത്രൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. The next question is control. Control is the use of control group and extraneous variable on the dependent variable. Third one is randomization. Randomization means every subjects get equal chance being assigned to experimental and control group. അപ്പോൾ ഈ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ, കൺട്രോൾ ആൻഡ് റാൻഡമൈസേഷൻ. 3 ടൈപ്പ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ആർ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, ക്വാസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. It measures the outcome before and after program for participants only. No comparison group.
അപ്പോൾ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സ്റ്റേനിയസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് നോ റാൻഡമൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. കൺട്രോളും റാൻഡമൈസേഷനും ഇല്ല, ഓൺലി മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. Second one is quasi-experimental. In this, measure the outcome for program participants and non-participants without random assignment. Program participants-ൻ്റെയും നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്കം നോക്കും, വിത്തൗട്ട് റാൻഡം അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്വാസിയിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ബട്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയ്തർ റാൻഡമൈസേഷൻ ഓർ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ RCT, ദറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ. റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ എന്ന് പറയും. അതിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, റാൻഡമൈസേഷൻ ഉണ്ട്. The next question, among the vaccine, polio is most sensitive to heat, required to store it. The options are -0 degrees Celsius, -10 degrees Celsius, -20 degrees Celsius, and 30 degrees Celsius. And the answer is 20 degrees Celsius, and the least sensitive vaccine is tetanus. അപ്പോൾ വാക്സിൻ്റെ പൊട്ടൻസി പോകാൻ കാരണം എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് കോൾഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആവാം. ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് വാക്സിൻസ് നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഈസ് BCG ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് OPV. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മീസിൽസ് ബോത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് TPT. BCG ബിഫോർ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, DT, TT ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസ് സെൻസിറ്റീവ് വാക്സിൻസ് നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ഫ്രീസ് സെൻസിറ്റീവ് ഈസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് DPT, DT and TT. Light sensitive is some vaccine like BCG and measles. The next question, antidotes used to control the bleeding after overdose of heparin is. The options are methergine, warfarin, calcium gluconate, and protamine sulfate. And the answer is protamine sulfate. വാർഫാരിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് വൈറ്റമിൻ K ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ആൻറ്റിഡോട്ടിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചാനലിലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻഹിബിൻ A പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്പൈനൽ ഡിഫെക്ട്സ്, കൺജനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ആൻഡ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസീസസ്. And the answer is Down syndrome. Inhibin A increased in Down syndrome. The next question, HCG level is maximum at. The options are 60 to 70 days of pregnancy, 30 to 35 days of pregnancy, 7 to 14 days of pregnancy, and throughout the pregnancy. And the answer is 60 to 70 days. Typically the HCG level will double every 72 hours and it peak at 8 to 11 weeks, that is 60 to 70 days. In the next question, which of the following special investigation is used to identify structural chromosomal abnormality of fetus in utero? The options are acetylcholinesterase, maternal serum alpha fetoprotein, fish, and HCG. And the answer is fish, that is fluorescence in situ hybridization. The next question, which of the following drug is not given during delivery of HIV positive mother? The options are saline, oxytocin, ringer lactate, and painkillers. And the answer is oxytocin, because the oxytocin causes severe uterine contractions and rapid descending that will necessitate episiotomy, which leads to fetal exposure to maternal blood. The next question, cleaning of eye has to be done from. The options are outer to inner canthus, inner to outer canthus, upper to lower, and lower to upper. And the answer is inner canthus to outer canthus. Next question, gout is a condition occur because of the accumulation of. The options are ammonia, urea, uric acid, and bilirubin. And the answer is uric acid. Gout is due to accumulation of uric acid. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.